Holy shit, this shit is loud. I should order dinner. Fuck you, Lord Zeka. This one's for the Higu frogs. I would never scam them. Hey, Cody, someone take my fucking pillow, motherfucker. Nasty ass. Ordered up, chat. Ordered up. We'll see how long I could go with my fucking cough or my sore throat, but it should be fine for a little bit at least for a whole chapter. Eh? 確かにそんなことをどこかで聞いたような気もしたが、それってマジだったのか? This world always has a lot of nice suggestions, but they're mostly out of politeness, right? They're just something you laugh off and reply with, that would be nice. But those ideas generally end as jokes, so it's crazy when they turn real. マジも大マジ。吉郎おじさんも大絶賛。昨日のおもちゃ屋での部活、ゲーム中の暴れっぷりは実に見事だったからね。レナもあんな遊び方や盛り上がり方があるなんて知らなかったかな。 Get AI Fob to read it all? Wait, hold up. What happened to my 11 Labs subscription? Oh, because my throat's a little fucking... It's like, you ever like have a sore throat and you're out, you can feel your throat's like hot? What? Did I fucking lose it? This isn't it. Fuck your onboarding, bro. I have an account. Which one is it? You must complete onboarding. Fuck you, bitch. Ah. I don't care, bitch. Skip.
skip. $11 a month. I'm already paying 11. Nah, listen, hold up. I know I'm paying $11 a month somewhere. Is it my other Gmail? Oh, it is. Yo, who the fuck is trying to hack my fucking wargaming account? Dear FileMaster411, someone is trying to log into your wargaming.net account. Yo, bitch, back the fuck off. Motherfucker trying to hop onto my fucking World of Warships account. Hang on. Let me switch. Alright, sign in. Wrong, that one. Okay, there we go. Is it World of Tanks or World of Warships? I don't remember. Okay, hang on. Voices. My voices. Which one's this? One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries. Okay, here we go. ここだけの話ですけど、私の近くにいた子たち、ケイイチさんと同じ宅で盛り上がりたかったって悔しがってましたのよ。ケイイチは何でも楽しそうに遊ぶことに関しては天才的なのです。What? You are not permitted to use instantly cloned voices? Please upgrade your subscription. What do you mean? I'm literally paying. I'm paying already. No? Oh, apparently I've not been paying for a while. I don't know. My bad, boys. Hold up. Stupid fucking shit, man. Stupid fucking shit. Okay, there we go. Now, You know, I wasn't just playing around. I was giving it my all because I had no choice but to win. I guess we made it look like a lot of fun for the audience, though. what? 確かにケイちゃんは普段の部活においても Yo, what と the に fuck か is く she よく doing 盛り上が here? ってくれますからね。監督もケイちゃんがひなみざわファイターズに入ってくれたらさぞや盛り上がるだろうって言ってましたし。言ってましたね。ゆうべ会合の席でも入江先生前原くんのことをベタ褒めでしたよ。ケイイチくんは自分で思ってるより
ずっと人を楽しくさせる力があるんだよ。そうかな。おじさんだって自分の仲間が可愛いからって推薦したわけじゃないよ。ケイちゃんならこの退任にきっと応えられるって思ったから推薦したわけさ。僕も同じ席にいましたですが、全然反対意見が出なかったのは驚きだったのです。前原くんは先生が思っているよりもずっと村中 Holy で評 fuck, 判 what な is んです going ね。 on? What is this cagey glaze session? 沖宮界隈でも有名です。先日のひなみ沢ファイターズと沖宮タイタンズの試合でのあの助っ人ぶりはもはや現地では伝説的ですからね。あれはすごかったですものね。亀田さん目当ての記者の方々も度肝を抜かれてましたよ。Yet they're talking about that rigged baseball match I set up with Kameda-kun. Alright, The public did end up believing that talented pitcher walked me out of fear for my insight. ふむふむ。Kameda-kun and I have entered a strange relationship since then, but I'd really rather not talk about it right now. どうかな、ケイチくん。レナはケイチくんにはその力があると思うな。みーちゃんだけの推薦で足りないならレナも推薦するよ。ケイチくんならきっと綿流し実行委員の退任を全うできる。I do not talk like that. Watanakshi is an annual village festival held in June. Alright, bro, that's too much for me to type all this constantly. Oh my god. It's supposed to be the biggest event in the village, and most of the people living here gather together for it. Since this is a major event, they always organize a committee to plan out the festival a few months in advance. The festival minus $11 actually. By the way, I just realized it's $11 a month because it's called 11 Labs. That's so cringe. They really made their subscription cost as much as their fucking, like, what the fuck? The festival is only 2 weeks away. I just moved to this village. But now they want me to join that committee? 大体よ、俺実行委員の仕事なんて知らないから何の。実行委員なんて堅苦しいのは肩書きだけだよ。ケイちゃんに満場一致でお願いしたい役はね、ズバリ叩き売りオークションの司会なんだ Power よ。 tools? What the fuck are power tools, bro? What are power tools? Is this some secret technology? What are power tools? Windows なんだよそれ。 power toys? Tools, you mean? How do I use Windows power tools? Copilot? Nah, fuck this shit. Whoa, wait, Windows Shift T. バナナでも売らされるのか。 Hold up, let me try it. そこは先生から説明します。今年のお祭りでは新しい試みとしてオークション風に寄付品の叩き売りをやろうということになったのです。そこは複雑な事情があってね。町会で寄付品を集めてそれを商品にしてのみんなで参加できる何かをやりたいんだけど、過去の役員会でいろいろ大人の事情があって福引き抽選以外の方法で商品を分配したいってことになったんだよ。早い話が
昔ばあさんが癇癪を起こしときながら引っ込みがつかなくなったことがあるわけなんです。ばあさんって自分でトラブっときながらよく後悔してますよね。まあねまあそんなわけで福引き以外のイベントで何か楽しく商品を山分けできないかって話になったわけよ。それで出た案が寄付品の叩き売りオークションってわけ。オークションってなんだか面白そうだね。ひょっとするとものすごく安くいいものが買えるかもしれないし、他の人が高値をつけ合うのを見てるのも楽しいしね。しかも寄付品だから元手はタダ。 I still have no idea what's going on. 実行委員会もなかなかお金儲けがお上手ですわね。売り上げは全部冬の鳥海温泉旅行の泡麦茶代になるのです。ずるいのです。フルデさんは泡の出る麦茶はまだまだいけません。だいたい話は見えてきたが、でもよ、俺はオークションの司会なんかやったことないぜ。でも圭一くんならきっとやり遂げられると思うな。売り上げの1割はお小遣いになるとか言われたらものすごい頑張りそう。What the hell? まあな、実績に応じて何か得られるってならそりゃ頑張るだろうな。逆に実績が出なかったらとんでもない罰ゲームが待ってるかもしれませんでしたよ。ちょっと待て佐藤、なんで俺がそんなリスキーな条件を引き受けなければならないんだ。そもそも俺は依頼されてる立場だってことを忘れるなよ。俺はこう見えてもスケジュール多忙で忙しいんだぜ。そういうのはマネージャーを通してくれたまえ。どうよケイちゃん、もし何かご褒美がないといけないってんなら内容と条件次第では考えてもいいよ。私もケイちゃんを推薦した以上何としても引き受けてもらいたいと思ってるからね。 Maybe this is how Keiichi can help by becoming part of the committee? 最大限配慮するよ。ほう、太っ腹じゃねえか。さーて何がいいかね。罰ゲームを何にするかというのはよくあるけど、ご褒美は何がいいってのは初めてかもしれないね。言われてみればそうですわね。私たちってつくづく過酷な状況で戦ってますのね。 Alright, let me first try this. First time. That didn't do shit! What does that even do? Doesn't do anything. Bro, this doesn't do shit. Alright. The whole purpose of our club activities is to escape the punishments we come up with. Even if we win, we never get a prize or a reward for it. めったにない美味しい話に圭一が困っ I てい am ます doing のです。 Windows Shift T. It's not doing anything. It lets me select stuff, but it doesn't actually let me, doesn't give me any text copy. Windows Shift S doesn't み do ーちゃんの anything 方で either. 何か Lets me 提案で select きない something, but it の？ doesn't actually give me anything either. 何でもいいよって言われたらかえって思いつかないよね。Here, let me try it again. Nope, nothing. Oh no. No, I'm on Windows 11 on my laptop. そうだね。 There's a button on the bottom that converts it to text. Oh, じゃあこんなとこでどう？エンジェルモートのデザートフェスタの入場券とか。 trying to like おね select an area of ケチ text くさいこと to 言わな convert い it で to like どー actual んと text 3年分くらい I プ can レゼントしちゃえばいいじゃないですか。 3 years? あら、それは豪華ではございませんの。確かデザートフェスタのチケットって
ものすごい購買率で闇取引もされてるんだろ。そんなの3年分なんて本当にいいのかよ。もちろん成功報酬だよ。盛り上げてくれないとダメだからね。大丈夫だよ。圭一くんならきっと大盛り上がりになる。それについては私も同感です。というかどんなめちゃくちゃな売り工場が飛び出すかかなり楽しみです。たとえタコの入ってないたこ焼きであっても行列させてしまいそうですものね。おいおい、さすがにタコなしたこ焼きは無理だろ。いやいや、ケイちゃんなら見事売りかねないね。うんうん。小麦粉の味が素朴でヘルシーとか言いそう。お前ら俺をおだててるのかバカにしてるのか微妙だぞ。どうですか前原くん。先生もあなたならきっとうまく盛り上げてくれると思います。Chia Sensei was also on the committee. She must have backed up Mio's suggestion when she brought up my name at the last meeting. 僕も圭一の口先マジックが見たいのですよ。見たバナナの叩き売りだってさ、その売り工場の切符の良さに感服して買わせるわけだしね。前原圭一ワンマンショーでございましたよ。楽しそうですわね。おいおい、俺はまだ引き受けると言った覚えはないぞ。大丈夫だよ。圭一くんならできるよ。ちぇ、レナめ、他人事だと思って気楽に言いやがって。はあ、そんなつもりじゃないのに。The principal suddenly opened his mouth. どうかね前 He 原。 still doesn't have a fucking picture. わしも君ならやれると思うぞ。男なら一つみんなの期待に応えてみんかね。If I had to, I'm sure I could do it. Mion has made me do so many different things for the club, and I've learned a lot from that. Besides, this would be the first time I could get a reward without having to worry about punishment. It should be fun too. This was the first time so many people were counting on me like this. To be honest, it made me pretty happy. Still, I was worried about getting dragged into something that required a lot of work. I couldn't erase that thought from my mind. But I was in Hinamizawa. The people in this village would never do anything to betray me. They genuinely believed that it would do a lot to liven up the festival if I became the host of their auction. I've only been here for a short period of time, but I know that the people here are honest and kind. よっしゃ、俺も男だぜ。そこまで言われちゃ引き受けないわけにはいかないな。見てろよ、俺がやるからにはドカンと盛り上げてやるぜ。エンジェルモートのチケットを忘れるなよ。3年どころか10年分くらい進呈したくなるくらいに盛り上げてやるぜ。よく言ってくれたケイちゃん。 Everyone gave me a round of applause. How many times has this happened in my life? Not once. This was the first time I had ever been applauded. しかしよ、よく俺みたいな若造を推薦して町会の人が納得してくれたよな。There are lots of old people in the village committee. I'm a young guy who only just moved here. I've known for a while that Mion has a lot of influence locally, but I couldn't believe that everyone in the committee would accept it just like that. まあ基本的には頭の固い年寄り連中ばっかりですけどね。時代も徐々に変わり始めてるってことです。ひなみ沢もダム戦争に打ち勝って、これからは新しい時代を築き、どんどん栄えさせていかなくちゃならない。だから若者歓迎、よそ者飛び入り大歓迎って風にどんどん意識改革をしていかなくちゃならないんだよ。圭一は若くてよそ者で、しかも受けがいいのでまさにぴったりなのですよ。受けがいいね。どうして俺の知名度がそんなに高いのか不思議でならねえぜ。多分みーちゃんの罰ゲームと密接な関係があると思うかな。やっぱりそれかじゃあこれで決まりですね。先生の方から今夜
前原くんのご両親に電話でお話ししますので、一応前原くんの方からもご両親にこの度の件を話しておいてください。 What the fuck is this? Power toys? How the fuck do you get power toys as a thing to show up? Oh, you have to download it. What the fuck? I'll figure it out next time. I'm sure my parents will have no problem with it. They won't have any objection to raise at least. They might ask me why my name was brought up though. Chia-sensei and the principal went back to the teacher's office after discussion ended. We were in the middle of lunch break at the moment. Chia-sensei and the principal had come along together, and Mion scared me by saying that they all had something to talk to me about. My stomach wasn't digesting my lunch particularly well. 前原さん、聞いてましたよ。 It's kind of weird that we switched from Rika POV to this. 懲戒から推薦を受けるなんてすごい名誉ですよ。おお、富田君に岡村君か。そんな。無理ですよ。前原さんじゃなくちゃ務まらないです。 I realized the whole class was talking to me. They were saying how fun Watanagashi was going to be and how high their expectations were for it. I might have taken on a huge responsibility. I need to do my best to succeed at it. そうだそうだ、忘れてた。うちのバッチャがね、いっぱいおはぎを作ったんだよ。 Oh shit, it's got needles in it again. 学校のみんなにも食べてもらえって持ってこさせられたんだっけ。 Mion clapped her hands as she remembered and took a box out of her bag. She opened the lid, letting us see a bunch of ohaki neatly packed inside. あらあら、たくさん入っていますのね。クラス全員に食べていただけそうなくらいありますわよ。はあ、かわいい、おいしそう。バッチャはおはぎを作るのが大好きなんですよ。どういうわけか。宗平が大好きだったのですよ。ああ、じっちゃが好きだったらしいね。山盛り食べたらしいよ。じゃあみーちゃんのおばあちゃんにとってはおはぎは亡くなったおじいちゃんを思い出す大切なものなんだね。そうなの？じっちゃが好きなのって缶詰だと思ってました。Canned food? Human meat? シオンは缶詰がダメなんだよね。あ、そうなの？どうして？缶詰臭と言いますか、あの独特の鉄臭さがどうも苦手で。あら、人に嫌がるかぼちゃを無理やり食べさせて好き嫌いはいけないとか言ってる人が随分な話でございますのね。ふふん、実はねちょっとね、人が嫌がることを言うなんて最低ですよ。なんだかわからんが、ミオンが珍しく握ったシオンの弱みらしいな。面白いから普段の恨みを晴らせ。ほれほれ。 The reason why Shion doesn't like canned food must have been something pretty funny. The two sisters battled for a while. Machine gun knee kicks Mion launched from close quarters weren't bad, but I don't think she expected Shion to land a capture suplex off it. Guess Shion is the stronger of the two siblings. お姉に言われるくらいなら自分で言います。ですね、葛西っていうたちの悪い親父がいましてね。そいつがですね、純粋無垢だった幼い私にですね、缶詰の中にはたまに人間の肉が混じっているとか、とんでもないことを吹き込みやがったせいなんです。 Is this where Shion made up that fake ass story about the human meat? 都市伝説にたまにそういうのがあるね。あるある。俺たちのとこでも牛丼の肉は実は犬の肉だとか、ハンバーガーにはミミズの肉が混じってるとか聞いたことあるぜ。そんな話がありますの？そんなの聞いてしまったらもう牛丼もハンバーガーも食べられなくなりますわね。そうなんですよ、さとこ。私はトラウマを負わされた犠牲者なんです。
同情はしますけど、かぼちゃフルコースの恨みと相殺するにはまだだいぶ足りませんわね。さとこは根に持ちすぎなのですよ。僕は美味しくてペロリだったのです。なんだかよ、そんな話をしてるとさ、このミオンのおはぎにも何か妙なものが混じってそうな気がしてくるよな。クルギ。ほう確かにこの私が持ってきたおはぎだもんね。中に何の細工もないってのは確かに不用心だよね。Ohagi that Mion brought. When you consider that, it's only natural to suspect that she probably did something to them. What's going on? I felt like I was forgetting something. But I didn't remember anything that I was forgetting. It was like one of those deja vu moments. I never been in this situation, but my mind was telling me that I'd been there before. どうしたのですか、ケイチ。いや、なんでもないよ。前にもミオンにおはぎをもらったことがあったような気がしたんだけど、これが初めてだよな。そうなの、みーちゃん。いや、これが初めてだと思うな。何かの勘違いじゃない？私の記憶でもミオンさんが学校におはぎを持ってきたのは今年はこれが初めてのはずでしたよ。Rika's locked it in. わかった。おじさんが持ってきたおはぎだもんだから何か罠があると思って警戒してるんでしょう。そこは威張るとこじゃなくて、日頃のお姉の底を反省すべきとこだと思いますけど。そうだよな。同じおはぎでもレナとかが作ったおはぎなら絶対そんな風には思わない。レナっておはぎ作るの何気に上手なんだよな。小さいけど丁寧で。レナ、おはぎなんて作ったことないよ。Oh shit, his timelines are fucking overlapping. Huh? What was I saying? Why did I say that Rena had made ohagi before? Why would I know that Rena makes her ohagi small but neatly? I had no idea where that memory was coming from. I could only assume it was an error in my brain. Mion was saying that this was our first time bringing ohagi to class. As I tilted my head in confusion, everyone started reaching inside the box. Rena took out one for me and put it on the lid. I stared at it closely. What was I so concerned about? Mion said I was probably concerned that she did something to the ohagi, but it wasn't quite that. I really don't know how to explain it. I felt like I was forgetting something important. I'd forgotten something important, and all I had was the obligation to remember it. In front of me was nothing but a single ohagi that came from Mion's house. I was frustrated, but I really couldn't think of anything. There's no way I could remember it because I didn't know anything. ケイチ、さっきからおはぎをじっと見てどうしましたのですか？いや、デジャブだっけ？ほら、たまにないか？初めて見るものなのにさ、過去にすでに見ていたように感じるときって。ケイチは過去にもミオンにおはぎをもらったように感じるのですか？でも気のせいだよな。ミオン自身そんなことは覚えがないって言ってるしさ。ケイチ、ありもしない記憶なんてありませんです。もしケイチが覚えているのなら、それは本当にあったことなのですよ。Rika-chan told me something strange. I didn't usually take her random comments seriously. But ever since I saw her making those predictions in the toy store, I've been curious about her special powers. I felt like she was telling me something deep. へへ、大予言のリカちゃまが言うとなんだか不思議な感じがしてくるな。それってつまり輪廻転生とかそういう話なんだろ？僕は宗教のことはよくわかりませんです。ただ僕が言いたいのは、ケイチが知っていることならそれはあったことなのです。だからそれを思い出してほしい。気のせいだと片付けないで記憶としてほしい。僕が何を言っているのかわかりますですか？
ん I was a little surprised by how serious she sounded. I always thought that Rika was just an innocent girl who fooled around all the time, saying things like meep and nipa. But all of a sudden, she seemed like a totally different girl. Was I supposed to take it as a joke? The serious look on her face told me it wasn't the time for jokes, though. リカちゃんがそう言うなら、じゃあ俺は別の世界とかでミオンにおはぎをもらったことがあるんだろうな。バカにしませんから、全部話してください。どこでどうして、なぜミーにおはぎをもらうのですか？ Bro, she's trying to make the memory come out. いつどこでどうしてなんて具体的に聞かれれば聞かれるほどやっぱり妄想だったんだなって思っちゃうよ。寝ぼけて見た夢なのかもしれないな。夢でもいいのです。もっと覚えてるはずなのです。話してください。What was up with her? She seemed so curious about it. I didn't think the story was that interesting. Her asking so much started making me feel uncomfortable. Still, something told me that I needed to talk to Rika-chan about everything I could. Maybe she could predict my future by reading my dreams. I should tell her everything. After all, she's the shrine maiden for Oyashiro-sama. な、俺は多分学校を休んだんだよ。風邪なんだと思う。Oh shit, my memory was scattered all over my brain like powder. I could see myself standing in front of the door. Mion was there and someone else was standing there too. I think it was Rena. それでミオンのやつ、お見舞いのおはぎだって言って持ってくるんだよ。今日言ってるのと同じで、おばあちゃんが作ったって言ってた気がする。それで？うん。それでそのおはぎを食べるんだよ。二人を返した後に。それでさ、おはぎの中からここから先は間違いない。多分昔読んだ漫画のエピソードと記憶が混同してるんだ。そんなことがあるわけない。ケイチ、話を続けるのです。おはぎを食べて中から。 Wait, is this a bad route? Because in the other route, Keiichi, in his mind, thought it was a needle, but he realized it wasn't, and that they were trying to help him. But in this route, he's remembering everything badly? いや、俺が小学校の頃に読んだ怖い漫画にさ、ハンバーグの中に裁縫針が混ぜられているっていう話があったんだよ。It was the same route, yeah, but the last chapter, Keiichi remembered that everything Rena was going through was kind of like him, where he was going through delusions, and it was like in chapter 1, he realized that everything he thought was true was just a delusion by his own mind, and that Rena and Mion were trying to help him, but his delusions made him think that they were trying to kill him. But this chapter, he's not realizing that. シオンもさっき言ってたろ？小さい頃に怖がらされるとトラウマになって残るっていうやつだよ。I didn't remember much about that comic. I think it was about this girl who had an accident and held a grudge against the person who caused the injury on her face. It was a really cheap plot now that I think about it. But since I was a little kid, that comic really scared me. In one chapter, the girl casts a curse on the guy's food. He eats a burger with sewing needles inside it and he goes, "Kya!" something like that. It still freaked me out. The image was so grotesque and shocking to me. It grew into a kind of trauma, and for a while I searched for sewing needles in my food every time I ate something. I couldn't eat burgers for a while for that reason. My parents got concerned that my hunger overcame the trauma. Eventually, that experience disappeared into the flow of time. 今でもさ、ちょっとでも怪しいシチュエーションがあると針が混じってるかもしれないなって考えちゃうんだよ。もちろんちょっと考えるだけだぜ。みんなの弁当をつっつくときいちいち中身を改めてたら失礼だもんな。針を混ぜるなんて危ないいたずらなんて絶対するわけがないって思うから、そんなくだらないトラウマなんか気にしないで食べてるんだよ。でも今でもちょっと怖いのですね。未だに忘れられないってことは、今でも心の中にはちょっと残ってるのかもな。では、
そのミーのおはぎからは出てきたのですね。裁縫針が。ああ、出てきた。 See, he's not remembering it right then. Inside that ohagi, there was a needle, just as I feared. Why was I telling her about something that was just my imagination? Mio and Arena came to see me when I took a day off from school while I was sick. That never happened, so obviously my brain was just making it up. But I spoke to Rika-chan because she said she wouldn't make fun of me. ケイチは目の前にあるこのおはぎにも針が混じっているように感じて怖いですか？だからさっきから手をつけられない。 I realized that Mio and Arena were also looking at me. They were wondering why I was staring at the ohagi without eating it. あ、ケイちゃん、おはぎ嫌いだった？ No, Mio! 嫌いだったなら無理しなくても。Mion was assuming that I didn't like the ohagi. She felt bad for forcing me to eat something I didn't like. Now he'll figure it out once one of them eats the spicy one in this timeline. In turn, I felt guilty seeing the sad expression on her face. お姉のおはぎなんで、中に何か妙なものが仕込まれてるって疑ってるんですよ。I immediately denied Shion's remark. No one else would understand what I'm saying. Even I didn't know. はっきり断言できるぜ。ここにあるミオンのおはぎには。針？そんなのなんでおじさんが入れるわけ？当たり前だよな。ミオンは確かにおとなしくお見舞いを持ってくるようなやつじゃない。Oh my god, what the fuck? I've never seen this outfit on Shion. タバスコを入れるとかそういう冗談はやるかもしれないが、間違っても針なんて混ぜない。シャレになることとならないことのけじめははっきりつけてる。だからそんなことは絶対にありえない。 I grabbed the ohagi with my hand. Bro, I bet there's hot sauce inside. As I brought it in front of my mouth, I felt the need to check it just in case. But I told myself clearly, hey, you wimp. When are you going to stop being scared of that stupid comic book? Mion brought these ohagi to treat everyone in the class. There's no way she'd put needles inside of these. I forced that stupid memory out of my brain and munched on the ohagi. お、うめえじゃねえかよ。うまくて当然。針なんか入ってなかったでしょ？そりゃそうだよな。本当にすまん。自分でもくだらないトラウマにずっと縛られてたって呆れるぜ。 My heart had stopped pounding. I felt relieved. The next moment, I got the urge to say something to Mion. It wasn't the right thing to say, but I just felt like I had to say おい it. ミオン、何？おはぎうまかったぜ。は？大きなカバンを担いできた甲斐があったよ。I didn't know why I wanted to tell her again that the ohagi was delicious, but I was glad I said that to her. I was finally released from that odd feeling. さあさあ、さとこもケイちゃんを見習ってかぼちゃをガブリといきましょう。よく煮込んでありますから柔らかいですよ。シオンさんのお弁当は何を食べてもかぼちゃが出てくるんですもの。私がトラウマになりましたよ。しーちゃんはさとこちゃんのかぼちゃ嫌いを直すのに頑張ってるんだね。シオンも熱心だよね。ま、将来の妹のつもりなのかね。By the time I finished eating my ohagi, we had returned to our usual fun lunchtime. ケイチ、もしもですよ。うん。もしもなんだよ。本当に食べ物から裁縫針が出てきたらどうしますか？そんなことあるわけないね。リカちゃん、脅そうったって無駄だぜ。ケイチ、それでも出てくることがもしもあったなら。 Rika-chan looked at me with a serious face as I joked around. What's gotten into her lately? しつこいぜ。そんなことは絶対ありえないし、信じない。I had just overcome my stupid trauma after all that. That's why I made that firm statement. わかりましたです。ケイチ、しつこくてごめんなさいなのです。もしも針が出てきたら、それはきっとケイチの勘違いなのですよ。ミーが混ぜたなんて絶対に思わないであげてくださいなのです。ミオンを疑うなってことなんだろ？ああ、当然だぜ。俺は絶対に仲間を疑わないぞ。 I raised my fist in the air. Rika-chan finally looked happy.
She smiled as if she was relieved by my words. Alright. That was a weird ass fucking segment so far. The items donated for the auction were gathered at the Fruit Shrine. おお、いろいろお中元のタオルセットとか使い古した家具あたりまでは想像してたが、何気に結構いろいろあるじゃねえかよ。すごいね。テレビや冷蔵庫まである。それにこれまだ新品同然だね。驚いたでしょう。その雑器関係のお店から余り物とか店頭展示品とか売り物にはならないけどまだまだ新品同然のものをいろいろと供出してもらったわけよ。片遅れ品とかをあまり気にしないならちょっとは立派なもんでしょ。電化製品に貼り付けてある日焼けした新製品というシールがなんだか哀愁を誘いますわね。いやいや、サトコ、そういうのが逆にポイント高いんだぞ。Yeah, it's vintage. 他人の使用済みの道具よりは多少すすけてても未使用の方が気持ちよく使えるってもんだ。みー、最近の若者は潔癖なのです。私はあんまりそういうの気にしないから、安ければこういうのもいいかな。レナさんはさっきから家具類に興味があるみたいですね。一人暮らしでも考えてるんですか？あ、ううん。お父さんとお家の模様替えをしようって話になってるの。でもちゃんとした家具屋さんで買おうとすると高いから、こういうリサイクル品を探してたの。模様替えって家具まで買えちゃうんですの？ずいぶん大掛かりですのね。うちのお父さんね、つい最近やっと就職したの。だから新生活のための心機一転ってことで大掛かりに行きたいの。レナのお父さんは就職したのですか？ We could try to ask her. I was thinking the same thing. Did that mean Rena's father was unemployed until recently? うん。お母さんと別れてから丸々1年就職しようとしなかった。レナも怒ってたんだよ。ちゃんと働きなさいって。Rena explained that with her usual smile, so it took me a moment to realize how serious it was. If what she said was true, her parents were divorced and she wasn't living in a very good family environment. Rena talked about it like it was nothing. お母さんとお父さんが別れたんですの？うん。茨城の町でね、離婚しちゃったの。それでお父さんとレナはひなみ沢に戻ってきたんだけどね。お父さん、離婚のショックからずっと立ち直れなくて、ずっと寝たりぼーっとしたり遊んだりしてるだけだった。離婚も失恋も相手を愛した分だけ傷も深まります。その落ち込みの深さは決して悪いものじゃないと私は思いますけど。そんなロマンチックな話ならいいんだけど、それでお父さんいつの間にやら悪いお店に入り浸っていることが分かっちゃったの。ある日預金通帳を見てひどい金遣いにびっくり。レナのお母さんはさ、結構有名なデザイナーさんだったらしくてさ、相当稼いでたらしいんだよね。そのおかげでだいぶたくさんの慰謝料をもらってたらしい。そのせいでお父さんは働かなくても生活できちゃったんだよね。
それが立ち直りを遅れさせちゃった原因の一つかもしれない。それは一理あるな。お金に余裕がなかったら働かざるを得ない。そうすりゃ忙しくなって落ち込んでる暇なんかなくなるもんな。朝起きて登校や出勤をして夕方に帰ってきて食事して寝るっていう当たり前の生活習慣は乱れると結構堕落するもんです。私も学園から抜け出してきた後、しばらく無職な生活をしてたことありますからよくわかります。お家に引きこもって一人でうじうじしているのが一番いけませんです。そうだね、リカちゃんの言う通りだったんだよ。だからレナね、お父さんときっぱり話をしたの。家長としての責任とか親としての自立とか、そういう話を互いに正座しながら一晩みっちりと。レナって普段はチャラけてるけどここ一番ではきっちりしてるからな。親が相手でもきっちりってのはさすがだぜ。そんなことないよ。レナも最初はショックだったよ。だってお父さんなんだか知らない女の人に貢いでるっぽかったのに。娘としてはショックだよ。それでレナはどうしたのですか？一人で悩んでるうちは全然ダメ。悪いことばかり考えちゃって。だからみーちゃんに打ち明けて相談してみたの。私は話を聞いて相槌を打っただけだよ。レナが自分で考えをきっちり整理して父親とちゃんと話をするべきだって結論したんだよ。相談なんてとんでもない。いや、そういうのは大事だろう。人に話すことで悩みってのは結構冷静に考えられるもんだしな。そういうもんですかね。相談する程度で解決する悩みならその程度だったってことじゃないんですか？そんなことないよしーちゃん。私もみーちゃんと話をするまでは相手の女の人を闇討ちしようとか物騒なことしか思いつかなかったもん。でもよくよく考えてみればそんなの全然最善の解決策じゃない。まず話し合うことから始めないとね。それでレナは話し合ってどうしたのですか？お父さんがグダグダしてるのはお金のせいだってことになってね。口座を別の銀行に移し替えて通帳と印鑑はレナが預かることになった。Trap. What if it's a reality where everything that's been bad so far goes right, but it still has to go bad, so everything just breaks. だからお父さん Everybody's は minds just 毎 like 月 snap 私から at お one 小遣 point いを and they もらっ just てるん fucking だ go よ。 crazy because like it can't go right. Like the world physically cannot have a good ending. なんだかレナさんのお家は親と子が逆転してしまってますわね。It's like, right? It's like a tub of fucking water, right? That has getting filled in, but each of these holes are ways that it could have been fucking, you know, water could have leaked out. But now we're patching all the holes. But then because all the holes are patched, the fucking water just explodes out. I wasn't sure if I should laugh, but I saw Rena laughing too. 結局さ、むやみやたらな大金がレナのお父さんを堕落させてたわけさ。金銭感覚が戻れば変なお店にも行かなくなるし、ちゃんと働かなくちゃいけないって気にもなるからね。Oh my god, J word. でも You need to あれ stop はいい saying the タ J イミング word, だっ bro. た。お父さん、知らない女の人のマンションの頭金を払おうとしている矢先だったの。 Can you imagine? What a fucking sucker. 危ないところだった。レナが笑顔で話す割には
よくよく聞いてみるとずいぶんヘビーな話だな。一歩間違えば家庭崩壊だったんだよな。そうだね。もしあの時私がみーちゃんに相談しなくてうじうじと今日を迎えていたら、今頃きっとPop, please mute the stream when they say the J word. I nearly got a heart attack from it. You don't fucking understand Japanese. その女の人を殺そうなんて考えていたかもしれない。Everyone laughed at hearing such a dangerous thing coming out of Rena's mouth. Me too. Oh yeah. Y'all fluent in Japanese. As soon as they said job in Japanese, you're like, oh. Rena laughed too. But I saw something serious in her eyes. It was probably true that she once thought about murdering that lady. She seduced Rena's father so that she could get money out of him. Knowing how short-tempered I am, I might do the same if that happened to me. I think she made the right decision in talking to Mion instead of being irrational. 偉いよな。 Rena would never do that. 家族の問題なんて恥ずかしくてなかなか話せるもんじゃないぜ。You're taking classes for Japanese daily? みーちゃんに打ち明けようと踏ん切りをつけるにはレナもちょっと時間が必要だった。決め手になったのは夢なの。夢ですか？うん。あの頃は布団の中でいつも一人悩んでた。だからきっと夢の中でまで私は悩んでたんだと思うの。In my dreams, I thought about what would happen to me if I didn't do anything. I don't know if what I saw was my imagination or a prediction of the future. 夢の中の未来ではお父さんはその知らない女の人ともっとも Wait, っと are they 仲 all 良くなってて、 maybe とう starting とうお to 家にまで連れ込むようになってる not の。 just Keiichi? My dad and I don't smoke, but there was an ashtray in the living room. The futon in our guest room was now hers. In the bathroom, there was a toothbrush and shampoo I'd never choose to buy. It was an unusual sight. それはとても嫌な、いえ、辛いシチュエーションですわね。Fucking Satoko looking like a fucking Lego character with her big ass hands. Satoko never told me, but I'd heard that she also lost her parents. I heard that she went through tough times when she was taken in by her aunt and uncle. Someone told me about that once. Satoko seemed to understand Rena's pain very well. うん。それはとても辛いシチュエーション。私は家に居場所がなくなってだんだんと追い詰められていくの。それでちょっとした些細なきっかけで私はその女を殺してしまう。 Something? 夢にしては嫌に生々しい展開ですね。それで？そしたらもう私は人殺しなんだよね。誰にも殺しのことを知られたくないって怯えて怖がって誰も信用できなくなって毎日毎日を死体を埋めた場所で過ごすの。その場を離れたら誰かに死体を見つけられちゃうような気がしていつまでもいつまで。嫌な未来だな。夢の中だけで済んでよかったと思うぜ。あれは夢だったのかな。Oh? 私はね、あれはきっとそのまま何もしないでいたらきっと迎えた未来なんじゃないかなって思うの。だから翌朝目が覚めた時とても怖くて震えが止まらなかった。私とお父さんの家なのに知らない香水の匂いがするような気さえした。そしてその夢が現実になるのが来年なのか来月なのかひょっとしたら明日なのではないかとどんどん怖くなったの。そこまで追い詰められたらもうみーちゃんに打ち明けるのにためらいはなかったね。レナがものすごい神妙な顔で内緒の相談があるなんて言ってきた時はおじさんはてっきり変な検査薬で陽性でも出ちゃったんじゃないかと真面目に思ったよ。まあ実際今だから笑い話だけど
当時は本当に笑えなかったね。みーちゃんは本当に頼りになったよ。落ち着いて私の話を聞いてくれて、現実的な解決の糸口を探ってくれた。それでやっぱり親子でちゃんと話さないとダメだっていう当たり前の到達点にたどり着いたってわけ。 I'm not even gonna be in America on Christmas. We're gonna be in Korea. それは夢ではなかったかもしれませんですよ。そうだね。ただの夢じゃなかったのかもしれないね。もしその夢を見 Well, な it's かったら gonna be the first year レナ I'll は maybe ミオンに see 打ち明けなかっ snow た可能性もあるもんな。 in a while. レナの人生を決めた重要な夢だぜ。夢か。あんたも夢を見るんだ。 Will there be Higu on Christmas? Bro, hopefully by Christmas we're done with Higu. へえ。 Shion had said something in a small voice. Only Mion picked up on what it was. I don't know what she said, but based on Mion's reaction, she must have said something serious. By the way, Shion usually went to school in Okinomiya. However, she'd been coming to the school in Hinamizawa lately. Didn't know why she chose to come this far, but she seemed to be having fun taking care of Satoko. So we are right. Everything is bandaging itself. Everybody is having the good end. Wait, weren't they on bad terms once? Huh? Is that true? Were they always that close or not? だから思ったの。人と相談するのはとても大事。 We'll have fun in a normal way. We'll laugh together in a normal way. And we'll fall in love in a normal way. We won't doubt each other. We'll trust each other. 仲間はただの遊び友達じゃない。本当に大切なことを打ち明けられる重要な存在なんだって。そんな当たり前のことに気づいたの。そうだな。だとしたらレナにとっては親子の問題を解決しただけでなく仲間の重要さにも気づけ。うん。だから私も誰かが悩みを持ったら絶対に力になりたい。だから私が打ち明けるに足る仲間だと信じてほしい。とても大切なことをレナが言っていますです。 Rika-chan is right. We all nodded at her without joking around. A moment later, we heard someone locking the door. We were all surprised. That person didn't mean to lock the door. She must have locked it by accident, not knowing that it was already open. She turned a knob, thinking that it was now unlocked. あれ？誰か中におった？ The lady knocked on the door. I could hear several other people outside the door. あー、ごめんなさい。今開けます。 Mio replied in a loud voice and walked toward the door. I heard her greeting the ladies from the town ちょ council. っとみんな、手を貸してくれる？なんだなんだ、どうした？ I immediately saw why Mion called us over. The people from the village committee had brought another donation. It was an old cupboard. We all helped to carry it. As I walked through the door, I realized the Higurashi were trying to cry, taking over from the cicadas. ああ、前原くん。あんた叩き売りの司会を引き受けてくれたんね。もうみんながあんたしか適任がいないんって太鼓判を押すんよ。だからおばさん、前原くんの司会が楽しみで楽しみで。あ、いやせいぜい頑張りますので、あまり期待しないでくれると嬉しいです。そんなこと言っちゃって。今日ここに来たのも売り物を吟味して売り文句を考えておきたいからなんですよ。当日は期待しましょう。したら叩き売りはちゃんと来ないかんね。 The other ladies smiled and told me they were looking. Told me they were looking forward to it. It hadn't been that long since I moved to this village, but even these people offered me a position of huge responsibility during the festival. So you could say that they've accepted me as a member of this village. I caused so much trouble where I lived before that I couldn't even go outside. But they're accepting me as a
member of the village. I was so happy. I felt bad that I still hadn't learned all their names, but I was going to do my best to entertain the villagers who were supporting me. ミオンちゃんはどうする？まだ残るんかいね。ああ、いや、もう私たちも帰ります。もういいよね、ケイちゃん。まあ雰囲気さえつかめりゃあとは出たとこ勝負だ。 Question mark. Technically, thank you for the 35 mods. なる Welcome ようにな back. るだろ。綿流しには興味ないんだけど、ケイちゃんの司会は見たいな。私も来ようかな。シオンさんもぜひいらっしゃいませ。みんなで一緒に騒ぐのは楽しいですわよ。私は反対。シオンは沖宮に住んでるんだから、沖宮の祭りにでも行っちゃえ。レナはシーちゃんが来るの賛成。シーちゃんが来るとミーちゃんが面白くなる。では多数決により C の参加は決定なのですよ。というわけです、お姉。当日は私のせいでお姉の地味っぷりが露呈しちゃうかもしれませんけど、まあ仲良くしてください。シオン嫌い、シオン嫌い、シオン嫌い。Whatever Mion says, I know that they're actually close. The more Mion tried to refuse her, the more it was obvious how close they really were. じゃあ出よう。忘れ物とかない？明かり消すよ。We made sure that we didn't leave anything inside and left the room. I looked around the shrine grounds while Mion locked the door. This big place will be filled with people on the day of Watanagashi. このだだっ広い境内がお祭り一色になるんだよな。なんだか全然想像がつかないぜ。すっげえ楽しみだ。模擬店とかがいっぱい並んで人もものすごいたくさん来るんだよ。きっと圭一くんもびっくりするかな年に一度なんてケチなことを言わず季節のたびにやってくれてもいいんですのにね。そういや、季節のたびに来る人はいたね。はい、Don't be そんな talking. 人あ、それは俺もわかるぞ。この間会ったカメラマン風の人だろ。名前はなんて言ったっけ？圭一は富武を知っていますのですか？そうそう、富武さんだったな。いや、先日の帰り道で会ってさ、ミオンとレナに教えてもらっただけだよ。妙にたくましい体つきの割に腰の低い感じのおっさん。季節のたびにひなみ沢に来てる熱心な旅行写真家なんだろ。自称でございますけどね。あの人が来ると今年ももう綿流しだなって気がするよ。それで綿流しが終わると本格的に夏が始まるんだよね。そうだね。でも今年は暑くなるのが早いからもうセミが鳴いてるけどね。異常気象とかテレビで言ってますわね。温暖化がどうしたこうしたとよく聞きますわ。 Global warming back in 暑い夏、 1983? 大いに結構じゃねえか。夏が涼しかっ Will た they ら talk なん about だか global つまらな warming いぞ。 back in 1983? そうですね。季節通りの気候の方が気分がいいもんです。冷夏や暖冬はなんだか損した気になります。夏に負けないくらいこの夏の私たちも熱くいこう。綿流し祭、何人だ？綿流し祭6強爆闘だね。今年の綿流しもみんなで一緒に楽しく過ごせますですよ。そうだ、楽しく過ごせるといいね。お、レナは知らねえな。リカちゃんのは希望的憶測じゃねえんだぜ。本当の予言なんだぜ。 Uh-oh. Whoa, whoa, whoa. だからリカちゃんが当日は楽しくなるって言ったら絶対にそうなる。だってこれは運命なんだからな。 Don't yap too much, Keiichi. そうだろリカちゃん。はい、運命なのですよ。 Rika-chan smiled with a nippa. Her smile assured me that the day of Watanagashi was going to be a great one for 当日 us. さ、すぐにオークションってわけじゃねえんだろ。始まるのは奉納演舞の一つ前だから夕方からならみんなで一緒に遊ぶ時間は十分にあるよ。そうですわよね。
初めてのお祭りなのに一緒に遊べないなんて気の毒ですもの。ケイちゃんの叩き売りを楽しんだ後はリカちゃまの奉納演舞ですか。なかなかいいじゃないですか。ということは僕は圭一の司会を最後まで見られず、途中で演舞の準備に行かなくてはならないのです。へえ、リカちゃんも出番があるのか。演舞ってなんだ。やっぱり古出神社の巫女さんだから何か神事でもやるわけか。綿流しの名の通り、お布団の綿を清める演舞と儀式があるの。リカちゃんがとっても頑張るから圭一くんもいっぱい応援してあげてね。それでねリカちゃんが巫女さん装束で重い細工をフラフラしながら振るうのがね、 Pretty much every chapter before this one, everybody just dies. Except for like one person or so. Which is usually Keiichi. Never seen a real shrine maiden before. I'm sure Rika-chan really will look adorable. I was looking more and more forward to the Watanagashi festival. Do you stand with Tarzan or Natty Nat? Who the fuck cares? What kind of stupid league drama? Rena, Mion, Shion, Satoko, Rika-chan, and I. The 6 of us will definitely have a great time there. How many more days do we have? I've never been this excited for about a festival in my life. Alright. I thought we were about to get like a fucking Rika. Damn, this is a long ass chapter. Satoko's snoring sounded so subtle. Oh wait, no. We are getting the Rika. While I stood by the window. さとこI could tell that she was sound asleep. いびきが可愛いのですよ。 Hanyu laughs and tries to poke Satoko's nose. I looked up at the sky. Nothing was different about the moon, but the moonlight seemed warmer than usual to リ me. カは機嫌がいいようなのです。確かにそうかもしれない。 I realized it only after Hanyu pointed it out. I really was in a very good mood. Otherwise, I wouldn't be enjoying the view of the sky on a humid night like this. I felt like bringing a toast to the moon. As I rooted around the back of the closet, Hanyu spoke to me, sounding noticeably upset. リカ、お酒はダメなのですよ。いいじゃない。今夜くらい。 Hanyu doesn't like alcohol. If I drink, Hanyu will also taste it, so she always complains when I try to drink. That's why I usually drink only when Hanyu is far away from me. Of course, she'll know right away when I do, but it's too late by then. ダメです。リカにはワインは早いのです。リカは私よ。リカが飲みたいものは。ダメです。僕はワインが嫌いなのです。ダメです。今日は喧嘩はなしだってば。わかったわ。それならいいでしょ。ワインのあの匂いが嫌いなのです。だからダメ。Hanyu jumped around and complained. She was making a lot of noise right where Satoko was やめ sleeping. なさい。サトコが起きちゃうでしょ。残念でしたなのです。僕はリカ以外には見えないし聞こえませんから。あっかんべー。ははあんたはたまに身の程をわきまえないわね。I went to the refrigerator and took out a pack of orange juice and the spicy kimchi I typically use for her punishment. はい問題。私がおつまみに激辛キムチをいっぱい食べてオレンジジュースで割った甘いワインを飲んで一緒に月を楽しむのとどっちがいい？ Hanyu clenched her lips while jumping up and down, ready to burst into tears. She should be disciplined for being that noisy, but she never has been, since I'm the only one who can hear her.
Besides, she's like air, so I can't even give her a spanking. Hanyu loves sweets. She really hates spicy food. いいか飛び跳ねるのはおやめなさいませ。 Huh? Satoko woke up suddenly and I had to hide my glass in a hurry. Satoko doesn't know about my drinking 今 habit. 何時だと思ってるんですの。 Fell asleep again, I'm just speaking. ほら、あんたのドタンバタンがうるさいって注意されたわよ。この安眠妨害。Just like I'm the only one who can see her, I'm usually the only person who can hear the noise she makes. However, that's not the case all the time. Hanyu does exist in this world. Sometimes people can actually hear and feel her existence. It doesn't happen too often, and most people think that they just heard some random noise. Based on my experience, people who are in a critical condition like Satoko tend to hear her more often. When I say critical condition, I mean who've reached the L4 stage, as EDA would describe it. That stage, there's nothing that can be done anymore. They will feel the existence and hear the noise of someone that they can't see. That would really mess with their mind. Hanyu stopped jumping up and down and gave up as I started pouring alcohol into my glass. I wasn't drinking because I wanted to be mean to Hanyu. In fact, I always wished she would enjoy it too. I poured only a little bit of wine inside the glass and diluted it with plenty of orange juice. In fact, this cocktail is pretty much just juice. I also put some crushed ice inside the glass. With that, it looked like a real cocktail they serve at the bar. ほら、これくらいの薄さなら平気でしょ。 I licked the edge of the glass to see how she'd react. このくらいなら平気なのです。そう。じゃあ今夜はこの濃さにするわ。もう怖がらないで。 So back then when Takano, Shion, and Keiichi went into the storehouse, maybe the jumping noise was Hanyu? Maybe. Maybe she was trying to stop them? Good, I'll be drinking this tonight. There's nothing to be afraid of anymore, alright? Maybe Shion is also on the L4 spectrum. I don't even know what the fuck the L4 thing is. As I put it back inside the refrigerator, she seemed relieved. I took the glass and headed back to the window. There was no breeze, but it seemed a little bit cooler. ねえ、羽生。あなたも。今回は何かが違うって感じてる？ケイチやレナの話ですか？それから多分、シオンもね、みんな、過去の世界をごくわずかだけど記憶してる。そして、それを生かして、致命的な失敗を避けている。ここには、そう珍しいことではないと思いますです。でも、ケイチやレナ、シオンなどみんながみんな同時にそうなることは私はよく自分の運命をすごろくに例えるんだけど、これは3つ振ったサイコロがみんな6だったような、そういう僕たちの望む未来に最も近い位置からのスタートという意味では理科のその例えは正しいと思いますのです。でもこれは理科が期待するような意味の奇跡ではありませんですよ。 I knew what she was trying to say. She was telling me not to expect too much. The die is designed to have 6 sides. It's not a miracle if I roll it and get a 6. A true miracle is when I roll it once but get a 10, just like what happened with Keiichi in my previous life. In other words, a miracle is something that would normally never happen. Keiichi gave the doll to Mion. Rena spoke with her father, and Shion started taking care of Satoko after remembering her promise to Satoshi. That was all because they had those intentions somewhere in their hearts. It was only a side of their die that was engraved there already. But still, even if you couldn't call 3 dice rolling with this well a miracle, it did mean good fortune. リカが頑張ろうという強い意志を見せたので、天の神様が祝福しているのに違いないのです。あんたも神様じゃなかったの？リカは僕をいじめる時だけ神様扱いしますです。冗談よ。お願いだからいじけないで。そんなわけだから今夜はとても機嫌がいいのよ。 I lifted up the glass of orange wine and gave a toast to the moon. It tasted like nothing but sweet orange juice. It was funny to see Hanyu making a happy face as I took a sip. 今度こそ昭和58年の死の運命から
逃れられるのでしょうか。逃れることがゴールのすごろくなのだとしたら、これほど幸先のいいスタートはもう二度とないかもしれない。No matter how hard I tried to prevent things from happening, there were some things I could never control. It's such a huge letdown when that happens. Even after trying so hard, something renders my efforts infertile. I've probably been wasting my time for so long because I was trying to escape from that pain. For the first time in my life, then, I've been blessed with a favorable situation. Everything seems perfect in this world. There's no reason for me to be depressed. It's like the weather is perfect and the wind is blowing in just the right way. If I failed to put my ship out to sea, there was nothing to pin the blame on. I understand what Hanyu was trying to say with the concerned look on her face. If I didn't escape my death under this fortunate situation, I'd have to accept that my fate wasn't something that could be changed. This is an ideal world where all my friends overcame their problems. I was always in a depressing world, but this time all the pieces of the puzzle matched. If I couldn't change my fate in this world, then it was proof that I couldn't change it in any world. That was the ending that I've been afraid of for a long time. The loss of hope and the death of my soul. Of the pair of us, I was probably the only one who would die. Hanyu will most likely remain there even if my spirit dies. She must be afraid of being alone after I lose myself. That's why she's telling me not to expect too much. I bit down on an ice chip inside my mouth. It was pleasantly cold. 何度も繰り返した話で申し訳ないんだけど、また付き合ってほしいの。いいのですよ。どうしてリカが必ず昭和58年に殺されるかですね。うん、強い意志は。ということは、私が昭和58年に必ず殺されるのは、おそらくそうだと思いますです。フルでリカを殺して誰がどんな得をするのかしら。強い意志があるのですから、おそらくは明白な動機があるものと思いますです。自分で言うのも嫌だけど、フルでリカは村人みんなに好かれていると思う。Okay, narcissist. 一般的な村人に殺害動機があるとは思えない。少なくともこの村に住まう人間で What あ if る以 it's 上、 Oishi? リカに好意を抱かない人間はいないはずなのです。あんたのおかげでね。今のは感謝の言葉よ。まあいいわ。長いこと疑ってきた園崎本家も違った。となると、私を殺したい人間や勢力が思いつかない。むしろリカにとっては世界中のどこよりもこの村にいるのが安全なはずなのです。そうね。世界中のどこよりも私を殺そうとする人間がいるどころか、私を守ろうという人間がいるはずなのに。 It's ironic. For a long time, I've been refusing help from all those people who were trying to keep me safe. リカ、やはり入江たちを頼るのはどうですか？ People in this village love and cherish me. No matter what, they never save me when I try to escape the fate of my death. I spoke to several villagers in the past, but they never believed me and none of them saved me in the end. They probably didn't believe me because I had no idea who was trying to kill me or what their motive was. If I could explain that, people might be more accepting of my story, but there's nothing I can do about that. No one would believe a little girl saying that she's going to be killed without rhyme or reason. All they think of me as is the reincarnation of Oishiro-sama and the leader of the Furude family. They do cherish me, but they won't protect me with their lives. On the other hand, Irie and his people are totally different. They realize how special I am, and they would try to make sure that nothing happens to me. What if Takano never actually dies and it's Takano that kills her? If I confessed to them that my life was in danger, I'm sure they would do their best to prevent it. They have all the means to protect me from a violent end.
However, none of it really worked in the past. If not they're unreliable. It's because Takano, the one responsible for protecting me, also gets killed on the same day every time. In other words, asking her for help is completely useless. She's very reliable, but she also isn't. It's ironic that I'm the only one who knows the reason why they can never save me. それが狙いなのかしら。富武と高野を殺し、私を守る者を排除して。確かに高野たちの死は理科の死と密接に関係するさ。同じ運命なら、いや同じ犯人が同じ目的でやっている犯行なら、あの二人の死をなんとか覆すことで、私の運命もまた覆せるんじゃないかしら。 True? 理科は多分覚えていませんですが、ずいぶん前にもそう言って実行したことがありましたです。The death of Takano and Tomitake means the loss of my protection. Because the two of them die, the suspect is able to kill me. That's why I've tried to prevent their death somehow. But they never believed me. I tried so hard to persuade them, but they didn't listen. I eventually gave up and just thought of their deaths as fated to happen. It's the same hopeless feeling I used to have towards my parents when I was able to go farther back in time. When I found out that death was inevitable, I lost interest in them. After all that time had passed, I forgot how hard I used to try to prevent my parents' death. それにリカは入江たちのことは嫌ってると思いましたです。まあね、連中は明らかに私たちをモルモットだと思ってるし。I support them so I can help Satsuko. But it disgusts me to think that they're only using me as a test subject. I've been resenting Irie for that reason. Still, I should try to get closer to him. After all, he's the only person who understands how important I am. He's the main person I should be talking to, and he has the most potential for protecting me. I can't avoid seeking help from him just because I don't like him. I've asked him. Are we back? No, my laptop just completely froze. I don't know why. I can't interact with Higurashi right now. What the hell? Bro, am I gonna lose all the progress? I legitimately don't know why my laptop fucking froze.
Oh, fucking god. These fucking technical issues are so fucking stupid, man. It's happened before with my this laptop just fucking randomly kills itself. It just freezes randomly. Please tell me it somehow has a fucking fallback save or something. Bro, oh my god. 連呼経過そけおせかめだけだバナこかごばそれほかちぷるでもばばなえお森けとおせばお男よしかじだががっくらかばつあやんじゅしとあほれほれえかん俺わとこのいひひこれ何かちレナもえ話風邪なんだと Fucking Cheese dog shit icon. laptop screwed Did- screen 3 times today. だから Twice, and then fucking Yep, now I- it's like full sure. black screen on a fucking video. 俺は絶対に仲間 Are you serious? かと Ugh. でだってちゃんとあるそでわたあおだか人ま Fucking だ paid なんて thousands of dollars for a その laptop for 君 what? It だか can't ら even 夢の fucking それ screen a visual お novel. そレナゆLike, okay, man. だたてなんだスタまみしてはとしようじゃあかりてきねん名前そでもなれわは当はじはじなやっぱリコン持ち帰りい確かこんやはここれもうこれあんのが羽生おそらく自分でフルでリカは一般的な村人に Where's the sound? 殺害動機があると You は guys 思 hear えない anything? Why don't I hear anything? I don't hear anything. You guys hear stuff. What the hell? Oh, I see why. It's fucking stupid. Hang on. Nope, I still don't hear anything. Oh, it reset like everything. Why? I can't hear anything. Hang on. Still can't hear anything. Yeah, we might just have to save it here, chat, and continue tomorrow. I have to fucking restart this laptop. Fucking dog shit. Holy moly, bro. Fucking pile of shit. Literally can't fucking stream a visual novel. Insane. Holy moly. Alright, well, this shit is fucking ticking me off. Hopefully I could get this PC fixed tomorrow, chat. And we'll see from there.